המנטלי, החוסר סדר ביציאה להתקפה מתוכננת. Zone defensive system is something what protect the space, and here I will come 100 times today. In practical part in here. ההגנה שאנחנו נדבר עליה היום היא הגנה אזורית, אלה סוגי ההגנות האזוריות שאתם רואים, וזה תהיה התמקדות היום. Of course, what is strength, cooperation with the goalkeeper, an economical and good position for the fast break. שכחתי לומר, ההגנה הזו היא שומרת אזור, היא לא שומרת שחקנים, והיתרונות שלה זה בעצם השיתוף פעולה עם השוער, יציאה מהירה טובה להתקפה. But if you compare, there is a little bit defensive more than individual defense and open the chance for the pivot, of course. אוקיי, ההגנות האלה מאפשרות מרחב תנועה יותר טוב לשחקנים, כמו למשל הפיבוט, והן יותר דפנסיביות, הן לא תוקפניות. But in modern handball, especially when every of your team plays in superiority, you play some combination of these two systems. This is the combination between zonal system and individual defense. Well known like 5+1, 4+2, 4, 1+1, 1+5, etc. בין שני המרחבים האלה יש באמצע את ההגנה המשולבת שיכולה לשלב בין הגנה אזורית לאישית, כמו למשל 5 שחקני הגנה אזורית ואחד שומר אישית, 4-2 וכו'. You mark the shooter, you mark the playmaker, etc. And something what coming like new, this is the combination of two zonal system. I will speak shortly at the end about this. והדבר הבא שהוא קצת יותר מודרני זה שילוב של שתי קבוצות הגנה, למשל בצד אחד לשמור 5-1, בצד השני 3-2-1, לחלק את ההגנה לשני סוגים שונים. But what is defense? When does it start? Of course, always start when we lose the ball, even we score the goal. Start with a fast break or restart, and first of all what our defense has to do is to stop fast break or restart, individually, grouply, or like collectively. אוקיי, נשאלת השאלה בעצם מתי מתחילה ההגנה, מהו הרגע שבו מתחילה ההגנה? הרגע שבו מתחילה ההגנה הוא בעצם הרגע שבו זרקנו לשער, אפילו אם היה גול, אז יש ריסטארט, אם איבדנו כדור, אנחנו מיד מתחילים את ההגנה. Then comes the short period of time when we play in unorganized defense. All the pieces are not on the place. ויש את אותו רגע שבו ההגנה עדיין לא מאורגנת. And then coming the main topic, play in organized defense. ואז מתחילה ההגנה המאורגנת שהיא בעצם זו שנדבר עליה היום. What defense to be choose for you? What is the best defense? Best defense is what promise you results, good results for your team. אם אתם כמאמנים שואלים את עצמכם מהי ההגנה שהכי מתאימה לכם, לקבוצה שלכם כדי להגיע לתוצאות הכי טובות, I try to present you who is most successful nation in the last 12 years. אפשר לבחון מי קבוצת הכדוריד הכי מצליחה ב-12 שנים האחרונות ואולי לחפות את השיטה שלהם. As you can see, we have even 17 major competition in just 12 years. That means we have hyper production, and now with these European games, let's see what will happen in the future. How many competition we will have. אוקיי, ב-12 שנים האחרונות היו הרבה מאוד אליפויות, עולם, אירופה וכולי, 17 כאלו. I think something is changed for the previous attack is best defense, in defense is best attack. Why I think like this? מה שהיה בעבר המוטו שההתקפה היא בעצם ההגנה הטובה ביותר, עכשיו ההגנה היא בעצם ההתקפה הטובה ביותר. Because if you check last 12 years, you will find the defense was biggest reason why some of the team won medals or play in semi-final. Even now in Belgrade, in semi-final, there's two teams who play fantastic defense. Serbia and Montenegro, they play in semi-final because of their defense, not because of their attack. And I will not speak about Germany in 2007, etc. אתם יכולים לבחון בכל האליפויות האלה שמי שבעצם מגיע לחצאי גמר או ניצח בגמר התמקד, או הקבוצות האלה היו קבוצות הגנתיות מאוד מאוד טובות. And you will find in all these things that the first quality group, teams who are always there in semi-final minimum or gain medals, is from France, Croatia and Denmark. אלה שלושת הקבוצות שתמיד מגיעות לשלבים הסופיים. Three teams who play three different types of defense. 6-0, 5-1, 3-2-1. יש פה שלוש קבוצות שהן משחקות בכלל שלוש שיטות הגנה שונות. 1-6-0, 1-5-1 ו-1-3-2-1. There is the second group.
Sweden, Germany, and Spain. זו הקבוצה השנייה. And there is the first group teams who are sometime in the semi-final, not all the time. ואלה הקבוצות שלפעמים מגיעות לחצאי הגמר. What you can see from this, of course, the first what you can recognize that there is no non-European team in medal winners. אתם יכולים לראות שאין קבוצות לא אירופאיות שמגיעות לשלבים האלה. You can see that something has changed from the 90s. You remember in the 90s, Sweden and Russia was really dominant nation. אתם יכולים לראות שמשהו השתנה משנות ה-90 ששם רוסיה ושוודיה היו שולטות בענף. And you can also see that some of the big handball nations in the past wake up, like Germany, Denmark, and Poland, across the youth competition. ודווקא הקבוצות שבעבר היו חזקות מאוד, כמו גרמניה, דנמרק ופולין, מתעוררות מחדש, גם בגילאים הצעירים. Of course, dominant nation now is France, because they won, from last 5, they won 4 competitions. צרפת היא הבחירה כרגע, מתוך ה5 אליפויות האחרונות, או הטורנירים הגדולים זכו ב4. But what I find like important now, and why I insist about this, is that every of these successful nations have their recognized defensive system, their own. מה שמעניין זה שכל אחת מהקבוצות האלה, יש להם בעצם איזושהי הגנה בסיסית שעליה הם מתמקדים ואותה הם עושים טוב. From all this nation you can know now, when you prepare the team, that they play their defense, except maybe Iceland makes different type of defense. אם הייתם צריכים להכין את עצמכם לקראת כל אחת מהקבוצות האלה, הייתם יכולים להגיד בדיוק איך הם שומרים, איזו שיטת הגנה. And I ask ourselves, for yourself, what can be your defensive system? אבל אז השאלה היא באיזה שיטת הגנה תבחרו אתם. How to choose איך לבחור? defense? Of course, connection with reality, we have to know what is our playing staff, what's our players. אנחנו צריכים קודם כל להיות מאוד מחוברים למציאות ולדעת מי הם השחקנים שלנו, מה היכולות Maybe I שלהם. can be a big fan of 6-0, but it's impossible to play with the player in my team. יכול להיות שאני מאמין בהגנת 6-0, אבל אין לי שחקנים מספיק טובים כדי לשמור את ההגנה הזו. Of course, it's very important your opponent against whom you play. מי השחקנים שמולם אנחנו הולכים לשחק מהקבוצה היריבה? Physical preparation of your team and individual. ההכנה הגופנית של השחקנים שלנו. How long time you have to be prepared. כמה זמן יש לנו להכנה הזו. And if we speak about 3-1 and about formation, you can find that 3-1 is primarily zone. אתם יכולים לראות שאם אתם מנתחים את ההגנה של 3-2-1, זו הגנה אזורית. And if we cover the zone, we don't care about how many players are inside. כשאנחנו מדברים על הגנה אזורית, לא מעניין אותנו כמה שחקנים יש באותו אזור. But every zone in the world, 6-0, 5-1, 3-1, has to satisfy 3 principles. Sometimes they are very contradictory. כל שיטת הגנה אזורית, sorry, can you say again, Dragan? This one? It's 3 contradictory principles. Every zone has to satisfy if you want to be good. First one is to be compact, to function like a team, to be compact. Second one, to be deep, to react on the ball. And third one, to be wide, to cover the court. אוקיי, 3 דברים חשובים בהגנה הזו. ההגנה הזו צריכה להיות צפופה, היא צריכה להיות מספיק עמוקה, עם יציאות מספיק עמוקות, זאת אומרת קדימה, ולסגור את כל המרחב, כמה שיותר מרחב. Why I think that there is no any zone what will cover all these things. אין שום יכולת לסגור את כל הדברים האלה. But if we check 3-1, maybe we find that is the best one from all this collective zone, if you remember the previous slide, zone system. אבל אם נבחן את ההגנה הזו, נראה שהיא עונה בסך הכל לכמה שיותר צרכים ממה שראינו קודם. To cover all these 3 principles. והיא מכסה את כל הדברים האלה. I have to say that modern 6-0 also cover all these principles, but with one problem. Players number 2, 3, 5, 4 and 5 has to be really extremely perfectly coordinated, and that takes time, and that takes this player. If you change just one of them, then you have problem that you need more time to play with them on the same
way. גם הגנה של 6-0 מודרנית, שבה יש יציאות יחסית גבוהות, היא הגנה שיכולה לכסות את שלושת הדברים האלה, אבל אנחנו צריכים תיאום מאוד טוב בין ארבעת שחקני הגנה האמצעיים, מספר 2, 3, 4 ו-5. I will try to answer why 3-1, how 3-1, and when. דרגה, אני אנסה לענות לשאלות, למה בכלל לשמור 3-2-1, איך לשמור 3-2-1? Okay, now we decide to play 3-1. This is the good system for my team. I select the players, I prepare what do I need if I want to play 3-1. אוקיי, החלטנו שאנחנו רוצים לשמור 3-2-1, עכשיו איך אנחנו בעצם מכינים את הקבוצה שלנו, מה אנחנו עושים כדי לעשות ההגנה הזאת טוב. First of all, you know this well, extreme physical preparation. You cannot play 3-1 defense without extremely well prepared player. Maybe that was the reason why we go down with just one center player in defense against Germany. Remember that we have just one player, Daniel Mekus was injured and we don't have solution for the player number 3 as a goal. אוקיי, בהגנה כזו אנחנו צריכים באמת הכנה גופנית מאוד טובה, גם כושר גופני, גם יכולות גופניות מאוד טובות. ראיתם שבמשחק נגד גרמניה, עומר דאבדה שיחק שם לבד מאחור, היה לו מאוד קשה. Of course, need excellent footwork, and you know, usually we coaches teach our players defense is down, defense is not up, defense is leg, movement, and usually I like to say that sounds of your shoes tell me how you play defense. It's not necessary to watching. עבודת רגליים, כל הצקצוקים על הרצפה, זה בעצם מה שיכול ללמד אותנו שההגנה עובדת, תנועה של השחקנים. Of course, you have to know complete tactical task. If you know, of course, you have to know individual, but you have to know complete. If I don't know what is the next player around me has to do, it's very difficult to play in this defense. And of course, you have to know complete tactical task of your team and of opponent. כמובן שכדי לעשות ההגנה הזו טוב, הטקטיקה צריכה להיות ידועה לכולם, כולם צריכים לדעת מה כל שחקן במגרש צריך לעשות. Your individual task, I think, is not necessary to speak about your job and about player to attack you. כמובן, הטקטיקה האישית של כל אחד מהשחקנים וגם של היריב שלנו. Need synchronization. The small details looks from outside so small, and communication. הקשר בין השחקנים, הסינכרוניזציה ביניהם, היכולת שלנו לשחק הגנה קבוצתית. And this is something what I want to especially to underline. You have to gain from aggressivity. You have to attack attackers, to make them under pressure. There is no 3-1. You can be in formation. You can move in formation on 3-1, but that means nothing. If you don't make a pressure, if you don't attack attackers, then you don't play real 3-1. You are just in formation from outside. הנושא של האגרסיביות והתקיפה של המתקיפים שעומדים מול השחקני ההגנה היא בעצם המפתח להגנה הזו. זה לא עניין של רק לעמוד בצורה או במבנה הנכונים, אלא ממש להיות אגרסיביים. Usually I like the player. How can be that some of the young players play just in attack? That's easiest way onto the court. I like to tell them, if you want to be on the court, just play defense. If you're in defense, maybe you will run in fast break. If you score in the fast break, coach will say, stay there, you know that. אני מדבר על היכולת של השחקנים להיכנס למשחק, להיכנס לנבחרת דרך משחק ההגנה. בוא, תעשה את העבודה בהגנה, אולי בדרך תשים גול במעבר, אולי תישאר תקופה או שתיים, אוקיי, הנה אתה כבר בקבוצה. Basic movement in 3-1 defense is reaction on the ball. And I will try to explain this here, and I will try to explain this, to underline this on the court. אחד הדברים החשובים זה התנועה של המגן, מתי הוא צריך לצאת למתקיף שלו לפי התנועה של הכדור. Because exists only one short period of time when you can move, not to be punished. That's the moment when ball drop. יש זמן מאוד קצר שבו מותר לך כשחקן הגנה לזוז בלי שתעשה טעות או שנשלם איזשהו מחיר על זה, וזה הזמן שבו הכדור עובר בין שחקני התקפה. 3-1 is not afraid about individuals. I think that Filipika know this now. הגנה 3-2-1 לא מתעסקת בפרטים אינדיבידואליים, בשחקנים עצמם,
וגם פיליפ פיחה, שחקנו נגדם בצ'כיה, גם הוא הצליח להרגיש את זה. I just joking because Philip Picha also played 3-1 in his club in Kiel on the front. Philip Picha well knows what it's about. כן, וכמובן שזה רק קוריוז, כי גם הוא יודע לעשות את ההגנה הזו מעולה, הוא עושה אותה היום בקיל בשומר קדמי. And here I will try to speak about some names because it can be easier for us to follow next games. קצת הגדרות של שחקני ההגנה, השמות. These two players, left and right back, or outers, or how you like to call them, left and right back. שני השחקנים האלה הם אחוריים, שמאל וימין. Lateral movement on 6 meters. התפקיד שלהם הוא לזוז בצורה צידית על 6 מטר. Prevent the penetration of the wing player. לחסום את הכניסה של שחקני הפינה. Help to compress. לעזור, לצמצם. And help about pivot when ball is on opposite side. ולעזור על הפיבוט כשהכדור בצד השני. Very important here that they protect the space. הם מגינים על השטח. They stay in the space. והם נשארים בשטח הזה. They don't open to 9 meters. I hope you understand why. Because if they are aggressive here against player, often a lot of space for the pivot and center player cannot follow the pivot in this 15 meters. הם לא יוצאים גבוה, גם אם הפינה שלהם מפותחת, הם לא יוצאים למקשר כדי שהפיבוט לא ירוץ מאחוריהם לקבל כדור. Center player with lateral movement on 6 meter line. זה השחקן האמצעי, והתפקיד שלו הוא לזוז בצורה רוחבית על הקו של השש. Here is written conductor and corrector, but usually I like to say master and commander. My players know this. אוקיי, השחקן הזה האמצעי הוא בעצם מנהל את ההגנה, הוא המנהיג של ההגנה. Always, but always between the ball and the goal. הוא תמיד בין הכדור לבין מרכז השער. And best blocker in the team and direct cover the pivot. And he's also a sweeper, or Italian call it this in football a long time ago, libero. Because he is the man who can erase all mistake of others. התפקיד שלו העיקרי הוא לעמוד בין הכדור לבין מרכז השער, הוא צריך להיות בלוקר טוב, הוא צריך לדעת לחסות טוב את הפיבוט, הוא צריך לדעת לעשות את כל הדברים כדי לתקן את הטעויות של שחקני ההגנה שעומדים לפניו. Is it really necessary to be big? לא מחייב להיות מאוד גבוה. I will tell you, older people here remember 1996 Olympic final when Goran Perkovic won 90, let's say, covered the Perkovic, one of the best pivot of the time, 196 stronger, just because he was between him and ball. And Caroline cannot take a ball. Without ball, Caroline is not so dangerous. יש כמה דוגמאות של שחקנים לא גבוהים, אפילו עד 1.90 שהצליחו לחסות שחקנים חזקים, גבוהים מהם, רק בגלל היכולת שלהם לעקוף את הפיבוט, לשמור בינו לבין הכדור. Two halves, left and right, on left and right side.